أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الوايد السلام ولا شنمير ولا السود وهذا دمانتين مال بعدك دعوان إنسان ولا السود وهذا السود وانا ما سنتهين دمانتين ولا هدا نوع سبتين please subscribe قرأ إن شاء الله ولا العشر كشير قرأ مركا عاوة conversation هدي الله يرهدو مركا وحا وضع هلا يا رحمة إيو إن شاء الله زينب وضع هلا يا مركا من آخرنا يا first هدي الله يرهدو if you don't mind me asking. If you don't mind me asking. So when you're reading, if you don't mind me, then asking. Okay, that's how how old are you? How old are you? I'm 25 years old. I am 25 years old. How about you? How about you? I am also 25 years old. I am also 25 years old. Hey, we are the same age. Hey, we are the same age. If you are free sometime, I would like to see you again. If you are free sometime, I would like to see you again. Well, I think I will be free tomorrow afternoon. Well, I think I will be free tomorrow afternoon. If you have time, we can meet at the coffee store near the flower shop. I heard they have great coffee. I heard they have great coffee. Yes, I have time. See you tomorrow. See you tomorrow. Nice talking to you. Nice talking to you too. marka halkan u fiirsada insha Allah qof markuu nice talking to you ku dhaho adigan aad sidoo kale aad ugu jawaabayso always to the dambe apostrophe la geliyo had comma ayaa la geliyo maaragta you say nice waxa waaye see you tomorrow. Nice talking to you. maxaa lagu soo celi inta waa lagu soo celi soo ma nice talking to you too. marka to da marka halkan comma gelinaysan insha Allah. And akhri one more time. If you don't mind me asking, how old are you? I am 25 years old. How about you? You can also say and you ask and you how about you? I'm also 25 years old. Hey, we are the same age. Hey, we are the same age. If you are free sometime, I would like to see you again. If you are free sometime, I would like to see you again. Well, I think I will be free tomorrow afternoon. If you have time, we can meet at the coffee store near the flower shop. I heard they have great coffee. Yes, I have time. Yes, I have time. See you tomorrow. See you tomorrow. Nice talking to you. Nice talking to you too. الكلاليا halkan sidin bay conversation sidin ku dhacaya raxmo waxa raxmo Zainab ayaa wada hadlaya marka raxmo waxay leedahay if you don't mind me asking how old are you marka waxa weeyaan qof intaad u timaado imsi jir baa tira inaad iska tiraado qof aan garanaynin xoogaa waa laga fiican ama qof aad markii isbarateen ma aragtaa inaad ku tiraado imsi jir ayaa tahay wax xoogaa waa laga fiican yahay marka waxa roonaa wallahi hadii aad macna aad waxba ka qabin walaal imsi jir baa tahay haddaad waxba ka qabin marka waxa waaye wanaag waxbaad u hormariso hadii waxba ka qabin hadii wax ka qabtana kuma sheegayso hadii waxba ka qabin waa ku sheegay marka waa saas oo kale if you don't mind me asking haddaad waxba ka qabin inaan anigu ku weydiiyo how old are you imsi jir ayaa tahay marka this is if you don't mind macna hadii aad waxba ka qabin meena waa aniga asking ku warsanaya ma gartay so hadii aan ku weydiiyo aan waxba ka qabin imsi jir ayaa tahay marka Zainab waxay leedahay I am 25 years old anigu waxaana 25 jir
how about you adiguna how about you adiguna marka waxa ku dhigi kartaa and you na waad dhigi kartaa ma aragtay waa isku mid marka raxmo waxay leedahay I am also aniga xataa 25 years old waxaan jira 20 aniga xataa waxaan jira 20 I'm also mina aniga xataa weeyaan 25 jir ayaan ahay marka waxa marka iyadu waxay 30 jir 25 jir ay magta iyada 25 jir marka Zainab waxay noqotay hey macnaha hi we are the same aniga xataa we macnaha isku da ayaan ahay we are the same age waxaanu nahay isku da marka heyda waxay ka dhigan tahay wax macnaha surprise oo kale ma fahantay labadeena waa isku da ayaanu nahay ma garatay hey we are the same age hey waxaanu nahay isku da ayaanu nahay marka raxmo waxay leedahay if you are free sometime haddii aad waqti helayso sometime macnaha waqti time macnaha hadda inuu ahaado inuu goor kale ahaado ma haddii aad waqti helaysid ma fahad waqti oo fasax aad leedahay haddii aad helaysid I would like waxaan jeclaan lahaa to see you again inaan mar labaad ku arko I would waxa loo isticmaalo would waa past laakiin isticmaalkan halkan waxa loo isticmaalay waa waxa weeyaan waa qadarin waa wanaag ma fahantay waa qofka aad qiimeynaysid ayaa loo isticmaalay I would like waxaan jeclaan lahaa ma garatay inaan mar labaad ku arko in aan ku arko maya mar labaad ma inaan ku arko oh again waa mar labaad noqonaya I would like waxaan jeclaan lahaa to see you inaan ku arko again macnaha mar labaad inaan is aragno ayaan jeclaan lahaa marka Zainab waxay leedahay well means waa nice waa wanaag anoo wanaag ku dhahay laakiin af Soomaali wanaag hadaa tira ma macaanay laakiin Ingiriisi well hadaa tira waa fiican yahay ma well waxa weeye waa nice waa fiicnaan ma garatay well waa un hadal qabasho weeye waa hadal qabsashada well wanaag ma fahantay adoo dhees waa hadal qabsashada ma garatay waa saas oo kale laakiin Soomaaliya wanaag intaan dhaana saa anoo hadalka saa in loo sii wado halkan well macna hadal weelka hadal baa kasoo dababeeya magta marka I think waxaan u malaynayaa I'll be free tomorrow afternoon I will be free waxaan ahaanayaa fasax tomorrow afternoon bari afternoon galabtii waa noon waxa weeyaan wixii 12 duhurnimo ee ka dambeeya maarta wuxuu noqonayaa 1 o'clock waa noon ma faham waa noon waa 12 marka after markii loo gudbo wuxuu noqonayaa wixii ka dambeeya marka well I think I'll be free tomorrow afternoon I think waxaan u malaynayaa I'll be free inaan fasax ahay berita galabtii so if you have time haddii aad waqti helayso we can meet waxaan ku kulmi karnaa at the coffee store dukaanka kafeega ma aragtay near the flower shop oo u dhow dukaanka maxay yiraahdaa ee lagu gada ubaxa flowerka lagu iibiyo ubaxa lagu iibiyo ma aragta ayaan ku kulmi karnaa I heard that means waa past of hear maqal waxaan maqlay weyn I heard waxaan maqlay waa past waxaan maqlay they have waxay haystaan great coffee aad iyo aad u fiican ayaa dukaankan lagu iibiyaa ay haystaan means dukaanka lagu iibiyo waa dukaan coffee loo taga ma ogtahay marka ayaa lagu iibiyaa waxaan maqlay leedahay dukaankani maxaa in kafeegiisu u fiican yahay marka raxmo waxay leedahay yes I have time waqti baan hayaa see you tomorrow yes I have time so mujad full stop da waqti baan hayaa see you tomorrow waa inoo bari marka Zainab waxay leedahay see you tomorrow waa inoo barito nice talking to you waa fiicnaan inaan kula hadlay ma fahantay waa fiicnaan inaan kula hadlay ma garatay kula hadlaayay waan fiicna macnaa ku faraxsanahay waa inaan kula hadlay macnaa oo inaan adig aan wasbaranay oo kale noqonaysa nice talking to you too aniganaba waan ku faraxsanay in aan kula hadlay xataa way noqonay insha Allah marka tana one more nagu soo celi insha Allah if you don't mind me asking haddii aan waxba ka qabin inaan ku weydiiyo how old are you imse jir ayaa tahay I am 25 years old waxaan jiraa 25 jir waxaan ahay 25 jir ayaan ahay how about you adiguna I'm also 25 years old aniga xataa waxaan ahay maxay raahdaa I'm also 25 aniga xataa waxaan ahay 25 jir hey we are the same age hey waxaanu nahay isku da' baan labadeena isku da' ayaan isku go' ayaan labadeena if you are free
if you are free sometime haddii aad waqti helayso I would like to see you again waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko mar labaad well I think I'll be free tomorrow afternoon well I think I will be free tomorrow afternoon well wanaagiyay macnaha waay I think waxaan u malaynayaa I'll be free inaan fasax leeyahay tomorrow afternoon berita galabtii in aan anigu fasax leeyahay if you have time adigu haddaad waqti helayso we can meet waan kulmi karnaa we can meet at the coffee store macnaha waxaan ku kulmi karnaa we can meet at the coffee store ayaan ku kulmi karnaa maxay yidhahdaa coffee store near the flower shop u dhow maxay yidhahdaa dukaanka waxa lagu iibiyo u dhow ayaan ku kulmi karnaa I heard waxaan maqlay they have a great coffee kafeegeedu inuu aad u fiican ay iibiyaan inuu fiican yahay ayaan maqlay marka raxmo waxay leedahay yes I have time waqti baan hayaa see you tomorrow beritan is arkaynaa see you tomorrow berito waa inoo berito ma garatay so berito aan istakayna waa inoo berito nice talk ku jeelada marka waa farxad inaan adiga kula hadlo waa wanaag inaan adiga kula hadlo inta waxay leedahay waa nice talking to you too waa wanaag inaan adiga kula hadlo insha Allah halkan Zahra iyo Qaasim ayaa wada sheekaysanaya what did you do yesterday what did you do yesterday first I went to work then I went to see my friend how do you usually spend your free time how do you usually spend your free time I usually like to read but sometimes I go outside with my friends what do you guys do when you go outside together what do you guys do when you guys go outside together well we like to go to the park see movies or play video games well we like to go to the park see movies or play video games that sounds exciting I would love to join you guys if you don't mind I would love to join you guys if you don't mind we would love for you to come with us thank you you are welcome let's do one more time what did you do yesterday first I went to work then I went to see my friend how do you usually spend your free time I usually like to read but sometimes I go outside with my friends what do you guys do when you go outside together what do you guys do when you go outside together well we like to go to the park see movies or play video games that sounds exciting I would love to join you guys if you don't mind we would love for you to come with us thank you you are welcome so here what did you do yesterday shalay maxaad suubisay what did you do yesterday shalay maxaad suubisay maxaad qabatay waa isku mid first I went to work markii ugu horeysay waxaan aaday shaqo then kadib I went to see my friend waxaan aaday soo ziyaaranaya ana u tagay my friend
saaxiibaday or saaxiibkay waa isku mid marka halkan haddaa fiirisid then THEN haddaa aragtid waxa weeyaan waa waqti waa xisaabinta waqtiga lagu xisaabinayo haddaad halkan ku aragtaanna xisaab waqti maaha so u kala fiirsada taasi ma garatay first ugu horreyntii I want to work waxaan aaday shaqo then kadib I want to see my friend waxaan aaday inaan saaxiibkay ama saaxiibaday aan soo booqdo how do you usually spend your free time markaad adigu waqti haysid waqtigaagu maxaad ku dhumisaa waqtiga markaad fasax leedahay waqtigaaga maxaad ku dhumisaa marka qaasim wuxuu leeyahay I usually like to read inta badan waxaan jeclahay inaan wax akhristo but laakiin sometimes mararka qaarkood I go outside with my friend saaxiibadayda ayaan banaanka isu raacnaa marka what do you guys do maxaad suubisaan when you go outside together idinku maxaad suubisaan markaad isu wada raacdaan banaanka aadaan maxaad suubisaan well we like to go to the park waxaan jecelnahay inaan parka aadno oo meelaha fasaxa banaanada maarta waxyaalaha geedaha waxa laga yaabaa wifow inuu ku yaalo adigu meelo lagu soo nastay leedahay maarta inaan aadna ayaan jecelnahay or see movie or filmna aanu aadno waxa weeye ama waxaan aadnaa parkan aadnaa ama film baanu aadnaa cinema film shleemo whatever aad taqaanid inaan galno or play video game inaan iska ciyaarno that sounds exciting taasi wallahi waa wax farxad ku gelinaya that sounds macna codkaasi ama waxaad sheegayso wax macna farxad ku gelinaya weeyaan I would like waxaan jeclaan lahaa to join you guys inaad idin soo raaco aad markaad baxaysaan idin raaco if you don't mahdaad waxba aadan ka qabin inaan idin raaco ayaan jeclaan lahaa we would love for you to come with us we would love waan jeclaan lahayn adigo inaad annagana raacdid thank you mahadsanid you're welcome adiga ayaa mudan marka halkan what did you do yesterday shalay maxaad suubisay first ugu horreyntii I want to work shaqa ayaan aaday then kadibna I want to see my friend waxaan soo booqday saaxiibkay ama saaxiibaday how do you usually spend your free time markaad fasax macnaha maxaad ku dhumisaan waqtiga markaad fasax leedahay I usually like to read waxaan jeclaa inta badan inaan wax akhristo but laakiin sometimes mararka qaarkood I go outside with my friends saaxiibadayda ayaan raacaa what do you guys do when you guys go outside what do you guys do when you go outside together maxaad qabataan markaa israacdaan maxaad suubisaan well we like to go to the park waxaan jecelnaa inaan parka aadno see movie ama film aynu galno filmaan aynu galno ama soo fiirsano filmaan ay galaan or ama video game inaan video game aanu ciyaarno that's an exciting time waxa weeyaan wax farxad leh weeyaan I would like to join you guys waxaan jeclaan lahaa inaan idin raaco if you don't mahdaad waxba ka qabin waxaan jeclaan lahaa inaan idin raaco we would love for you to come with us aad baan ugu faraxsanaana inaan annaka noo soo raacdid thank you mahadsan you're welcome adiga ayaa mudan marka walaal casharka intaasaan ku ekeenaya khayr iyo caafimaad aad weyn baa idin rajaynaya insha allah walaa daarta casharka in lagu soo diro taleefankaada hoos kusoo qor dad waxaa jira aan numberkoodii aan dhahay maxaa yidhahdaa numberka markaad soo qoraysa walaalayaal kusoo qora area codeka ama numberka ugu horeeyo oo xaafadda sidiga degan tahay lagu galo haddii kale qaar numberaha waxaa jira ii geli waayeen marka walaalayaal numberadiina soo saxa kusoo dara waxa ka maqan markaas si idinku daro insha allah khayr baa idinku ogahay dhammaantiin waa idin wada salaam waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu